ఫ్రెండ్స్ మన ఫోన్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. హాయ్ గైస్, దిస్ ఇస్ నందు. యు ఆర్ వాచింగ్ ఛానల్ అన్బాక్స్ టెక్. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. గైస్, ఇందా మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఫోన్ ఇదే ఈ బాక్స్లో ఉంది. మనం వాళ్ళు ఈ ఫోన్ని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతాం. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కట్ చేద్దాం. ఓకే, సో కట్ చేసిన తర్వాత లోపల ఏమన్నా చూద్దాం. సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మన ఫస్ట్ క్యూట్ ఫోన్ ఉంది. ఫోన్ ఒక పక్కన పెట్టి మిగతా ఏమన్నా చూద్దాం. ఫోమ్, పేపర్, నెక్స్ట్ మనకి ఛార్జింగ్ ఒకటి ఇచ్చారు, అంటే అడాప్టర్ ఇవ్వలేదు, కాకపోతే మనకి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది. ఓకే, యూఎస్బి టు మైక్రో యూఎస్బి కేబుల్ ఇచ్చారు. తర్వాత పేపర్ వర్క్ ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు సిమ్ ఎజెక్టర్ కూడా ఇచ్చారు. సో అన్నీ పక్కన పెట్టేసి మన ఫోన్ గురించి చూద్దాం. సో గైస్, ఫోన్ చూడొచ్చు, చాలా క్యూట్ ఉంటుంది. అంటే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ మొత్తం గ్లాస్ ఉంటుంది. మన ఫ్రంట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ గోల్డెన్లో ఒక బటన్ ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ స్పీకర్ ఇచ్చారు. సైడ్కి చూసుకోవచ్చు, మనకు ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్, కాకపోతే చూడడం మెటల్లా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సైడ్కి ఒక సూపర్ అని రాసిచ్చారు, ఎందుకంటే సూపర్ ఉంది ఫోన్. అండ్ కింద మనకి మైక్రో యూఎస్బి పోర్ట్ ఇచ్చారు. తర్వాత మనకి ఇక్కడ మైక్ కూడా ఇచ్చారు. సైడ్కి సిమ్ ఎజెక్టర్ ట్రే ఉంది, మీకు నైల్స్ కెమెరాలో కనపడకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ బ్యాక్ వచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ ఎనికా అని రాసి తర్వాత ఫ్యాషన్ అల్ట్రా థిన్ మొబైల్ ఫోన్ అసెంబుల్డ్ ఇన్ చైనా మోడల్ నెంబర్ ఇచ్చారు. సో గైస్, ఈ ఫోన్ లుక్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి, క్యూట్గా చిన్నగా చేతిలో ఉంది. గైస్, మనం మన ఫోన్ని ఇంకొక మామూలు ఫోన్తో కంపేర్ చేద్దాం, ఇంకో ఫీచర్ ఫోన్తో. చూడొచ్చు మనకి ఎంత స్టైలిష్గా ఉంది ఫోన్. నెక్స్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా చూడొచ్చు, చాలా సన్నగా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఎక్కడి నుంచి చూసినా ఈ ఫోన్ చాలా బాగుంది. మనం ఫోన్లో ఛార్జింగ్ ఉందా అనుకుంటున్నాం. యా, ఛార్జింగ్ ఉంది. ఎనికా కీబోర్డ్ కూడా చాలా బాగుంది చూడడానికి. మనకి ఈ ఫోన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంది. సో మనకి ఫోన్ ఆన్ అయింది. మనకి ఇక్కడ మెనూ, కాంటాక్ట్స్, ఇన్సర్ట్ సిమ్, అండ్ నెక్స్ట్ ఛార్జింగ్, డేట్, టైం, బ్లూటూత్, అండ్ నెక్స్ట్ సిమ్ లేదని చూపిస్తుంది. మన నెక్స్ట్ కూడా ఇందులో కీబోర్డ్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి లాక్ కూడా ఉంది. టచ్ చాలా బాగుంది, అంటే మన అచ్చం స్మార్ట్ ఫోన్స్లోనే ఉంది. టచ్ అయితే సాఫ్ట్గా ఉంది, కాకపోతే టచ్ కాదు ఇది. సో నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో మెనూ చూద్దాం, మెనూ ఏముందో. ఓకే, మెనూ ఓపెన్ చేస్తే మనకి కాల్ లాగ్స్, నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్స్, మెసేజెస్, MP3, మై ఫైల్, సెట్టింగ్స్, బ్లూటూత్, టూల్స్, సౌండ్ రికార్డింగ్, FM. సో ఇవి ఉన్నాయి మెనూలో. అయితే మనకి అప్పుడప్పుడు పైన ఒక చిన్న లైట్ వస్తుంది, గ్రీన్ కలర్, ఇంకా అప్పుడప్పుడు ఇందాక ఎల్లో కలర్ వచ్చినట్టుంది. సో లైట్ కూడా బాగా క్యూట్గా ఉంది, కాకపోతే ఎందుకు వస్తుందో తెలీదు, కాకపోతే లైట్ అయితే వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మనం ఓపెన్ చేద్దాం సిమ్ ఎజెక్టర్. ఇందులో మనకి డ్యూయల్ సిమ్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక సిమ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఒక SD కార్డ్ వేసుకోవచ్చు. ఫోన్ మొత్తం ఇదే ఉన్నట్టుంది పెద్దగా. సో సిమ్ అయితే డ్యూయల్ సిమ్ వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ గాయ్స్, ఈ ఫోన్ చాలా క్యూట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి దీంట్లో సాంగ్స్ కూడా వినొచ్చు, కాకపోతే వీళ్ళు మనకి మైక్ 3.5mm జాక్ ఇవ్వలేదు, కాకపోతే మనకి దీనికే పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనం ఈ పోర్ట్లో పెట్టుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయలేదు, కాకపోతే నా దగ్గర ఒక స్మార్ట్ వాచ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ పిన్తో ఉంటుంది. సో మనం దీన్ని ప్లగిన్ చేసి చూద్దాము. సో గాయ్స్, ప్లగిన్ చేయంగా మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు, టాప్లో కనిపిస్తుంది ఇయర్ ఫోన్స్ ప్లగిన్ అని. సో మనకి దీంట్లో అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏమన్నా సాంగ్స్ ఉన్నాయా? సో సాంగ్స్ అయితే ఏం లేవు. గైస్, ఈ వీడియోకి ఇంతే. ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అన్బాక్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.